Can you have the first question for the middle captain? Hi Captain, Netherlands were there in the match for like almost 3/4 of it. How do you see it? I mean, a great opportunity you missed to start well. And Yeah, absolutely. Pretty sure the changing room is absolutely gutted right now. I think we talk a lot about trying to get into a position where either team can win the game, and then and being that team to win that game. And I'm pretty sure with 4 overs to go of this game, we were probably in the box seat, and the 16th over of Mortaza is probably the one that's killed us there. I think 2 overs and a big wicket of Roller van der Merwe. Very disappointed to get ourselves in a situation where we should have won the game and to not close it out. Obviously, credit to the Bangladeshi bowlers at the end there. Tuscan hardly missed a Yorker, but in saying that, yeah, it's just very disappointing not to win and from being in that situation. From that position, just how difficult is it for you now to pick the players up after that defeat? Yeah, it's going to be tough tonight, I think. Obviously, a pretty short turnaround as well, playing in 2 days' time. We knew that it was a very big game, and one that makes it pretty difficult now for us to go through. It means that the only chance we have is net run rate, which means that next game we're probably going to have to not just win, but win very strongly and hope for other results to go our way. To pick the guys up, it's going to be a little bit difficult because this was a serious opportunity. For me, very disappointing, I guess, that to beat Bangladesh, who are a quality team, you have to play. We knew that we had to play really well, and I don't think that we did tonight or this afternoon. I think with the ball we missed. We probably bowled quite a few on the slot and went for, I think, 6 or 7 sixes down the ground. We'll learn from that next time, but we only hit 1 6 in our innings, by the way. But we'll learn from that next time. But to pick the guys up, it's such a tough tournament, this, you know. You don't really get a warm-up look or a one bad result. So, I mean, an 8-run margin there, and I can find so many runs, so many different moments in that game where we can make up those 8 runs. So it's going to be difficult. Obviously, we've got 2 more opportunities to play better cricket than we did tonight. And we've got character in this team. It's going to be tricky to qualify now. We realise that it's going to take something incredibly special and not everything in our own hands. But I believe in the team and the character of the team and the fact that we'll be back in 2 days' time and put on a better performance than we did today. Peter, what actually made the difference, do you think? Is it the experience or anything else? No, I think the fact that we bowled probably made the difference was that I don't think experience is probably the key, because with 4 overs to go, we had Roller van der Merwe and Tom Cooper at the crease, which is a lot of experience out there. So I'm not sure it was such experience at the end there, but perhaps with the ball, the fact that we got hit down the ground for 6 or 7 sixes and we hit 1 6, you're not going to win too many games when that happens. So I don't think it's experience. I think a little bit execution. I'm personally quite disappointed with the way that we executed today. The fact that we got so close to a quality team means that we're obviously a good side too, but again, very disappointing not to execute. Peter, you just said that you like to get a game to the situation where either of the sides can win. But do you think maybe in a middling chase like 150 and not 180, it might help being ahead of the curve pretty early in the piece? Yeah, of course. I mean, ideal situation, we win it in 18 overs, yeah. But I think we got ourselves in a reasonable position, to be honest. And I think the 16th over 2-3 runs has done it for us. I agree. I would rather have got further ahead of the rate and not have to win it at the end. It's true. Chasing 154, you don't want to be going down to the last over. I agree with that, but still disappointed not to win it the way we should have in the end. Yeah. Peter. Yeah. You mentioned about the Murtaza's over. Do you feel that was the turning point of the match? Yeah, that was the turning point of the match. I think so. Obviously, I was dismissed
on the last ball of the 16th over, and then Mortazar's 17th was I don't know what it went for, 2 or 3 with a big wicket of Roloff. And at that situation, I think we needed about 10s, 11 and over, and that's not unattainable. That was probably the turning point of the match. I think also the last over of our bowling innings went for a couple of 6s. We looked like we might restrict them to under 150, and I suppose 154, still chaseable. Turning point was, actually, to be honest, I thought Mortazar bowled beautifully the whole evening with bowled 4 overs for 14. And that's pretty awesome if you're defending 154. Yeah, sorry Peter, I missed the first part of the presses, so excuse me if it's a repeat question. I mean, as the scorecard reveals, it's a pretty close game at the end of the day. So, what do you think? What I mean, you could have do differently. What at the end of the day, what's your thoughts on this? That I mean, what was the turning point? Yeah. The previous question was asked, and then what was the game changer? Yeah, really? well, turning point was probably the 16th over, 17th over, as I just said. However, probably the big difference was the fact that I thought they executed a little bit better than we did at the end. We bowled some nice cutters into the wicket, and the Bangladeshi batsmen were struggling to hit square of the wicket. I don't think there was any 6s or not many 4s even that went square of the wicket. But we bowled too many balls in the slot, and that was, I mean, if you get out hit, I think 6 or 7 6s to 1 in a game of 2020, you're not going to win too many games. The fact that it was only 8 runs in the end. Yeah, I'm so disappointed that we didn't execute properly. How do you describe Tamim Bowles? I thought he played very sensibly. I think he adjusted to the conditions very well. And if you look at the scorecard of Bangladesh, I mean, obviously, if Tamim Iqbal bats 20 overs, he would like to have got maybe 100. I don't know. But if you look at the scorecard, he was a bit of a lone hand that he played, and the fact that they were losing wickets at the other end for not, guys weren't actually making many runs. He didn't get a hell of a lot of support, I think, for a guy to bat through the innings. It was very important for them, and I thought it showed a lot of maturity, and he deserved a deserved man of the match, because given that not really any of the other batters made runs, if he'd gone early, then it might have been a different story. So I thought a mature innings, and one which probably in the end has won them the game. Thank you. Thanks. Good evening, everyone. Bangladesh captain will be here in just 10 minutes. Hello. Hello.
Paper is on his way. Kindly be seated. We will start with the player of the match first. First questions in English and then we will move on to Bangla. You got it? Just wait for the match. Questions in English. Hi, Tamim. Well played today. First of all, I want to know, everyone was talking about the pitch, the condition, but your batting seemed effortless. How was the pitch? Tell us a bit more. It wasn't the easiest wicket to bat on, honestly, because I think early the ball was holding a bit, and then when the spinners come on, it was spinning a bit. So it's that type of wicket where you need to take your time and then set yourself and then play your big shots, So that's what I tried to do. I tried to bat long and tried to be calm. I didn't want to push too hard. So that was my plan, and I got success. So that's good. Tamim, your reputation is of that of being a big hitter from early on. Yeah. But is that a conscious effort you make to stay calm at the start and then? So that's what I've been talking to a lot of team management players like coaches and senior cricketers to how to go about T20, because I think I was not doing justice to my talent, but I've been not scoring that much in T20, honestly. So I need to find a new way to how to score runs. And I've been quite successful in domestic tournaments back at home and then in Dubai as well. So, and I just wanted to bat the way I batted there. I didn't want to do anything special, so that's the reason. So what is the change that you made? So I try to be more calmer. I don't try to hit the ball too hard early. I try to be more calmer and bat long. That's what my plans are, and if everything goes well in a day, then I hope my success chances goes higher. Tamim, as you mentioned there, it's been a long time since your last 50 in T20 international cricket. Just how frustrating has that period been for you, and just how relieved are you to have played such a good innings today? I wasn't frustrated because we were not playing too many games anyway. So 4 games in a year or 2 games in a year, that's what we were playing. I've been playing for Bangladesh for the last 10 years, but I've played around 44 T20s. That's not a lot. So yeah, but that's true that I was not that successful, honestly. So, but there's always time to learn, always time to discuss few things with seniors and plus coaching staff as well. So for the last 2-3 months, maybe last 6 months has been really good in T20s, and I'm very happy that I'm carrying that form into the World Cup as well. With wickets tumbling around you, and you already said that you are very cool. Is there anything to do with your fatherhood? No. Nothing to do with my fatherhood. I batted the same way in PSL and batted the same way in BPL. So I was not fathered then. So nothing to do with that. At any stage, you thought about a century? No, because I was thinking about to get to at least 150, where we can have a chance. I definitely thought the 150 is a winning score because with our spinners, there will be always difficult. But the way our fast bowlers bowled was quite unbelievable, and Taskin was brilliant. So it was a total team effort. I did the job in batting, and the bowlers did the job. So it was a total team effort. Very, very happy with the way the boys played. Questions in Bangla? One more question to Bangla. Tabim, আপনার 83 scored 83. আপনার 83 is a big contribution to the team success. And what about Mashrafi's act over 70 over? How important
ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ ওই একটা ওভার ছিল যেখানে আমার কাছে মনে হয় ওরা যদি 15-16 রান করে নিত তাহলে ওদের জন্য খুব ইজি হয়ে যেত। সো ওই ওভারটাও ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট ছিল, যেভাবে মাশরাফি ভাই, আলামিন, তাসকিন যেভাবে বোলিং করেছে, আসলে যতই বেশি বলে অতই কম। বিকজ ওরা, আমরা নর্মালি যেটা ধারণা আমাদের, যেটা ধরেন ওদেরকে আমরা স্পিন অ্যাটাক দিয়ে আউট করার চেষ্টা করি, বাট নর্মালি তো ওরা ফাস্ট বোলিং খুব মোটামুটি ভালোই খেলে, বাট যেভাবে এরা বোলিং করেছে আসলে যতই প্রশংসা করা যায় ওটাই কম। আর মানে সবারই একটা বিশ্বাস ছিল, বিকজ ম্যাচ হ্যাজ বিন প্লেইং ফর সো লং, অ্যান্ড মানে আমাদের একটা বিশ্বাস ছিল যে উইল ডেলিভার, অ্যান্ড হি হ্যাজ বিন অলওয়েজ ডেলিভারিং ফর লাস্ট 2 years, মেবি মোর অ্যাকচুয়ালি, মেবি কয় বছর, 14 বছর, লাস্ট 15 years. সো এতটুকু বিশ্বাস ছিল যে উনি করবেন, হি ডিড ইট, সো ভেরি হ্যাপি। তামিম, হ্যাঁ, তামিম, আপনি বললেন যে সেঞ্চুরির কথা কখনো ভাবেননি, কিন্তু টি20 ম্যাচে আপনার দুটো ম্যাচে আপনি মানে 20 ওভার্স ব্যাটিং করেছেন। বাংলাদেশে কোনো ব্যাটসম্যানের সেঞ্চুরি নেই, মানে 20 ওভার্স ব্যাটিং করলে তো সম্ভাবনাটা সবসময় ভাবে। আজকে এটা ভাবেননি কি উইকেটের কারণে, মানে পরিস্থিতির দেখেন কারণে? ওই সিচুয়েশনটা ওরকম ছিল না আসলে। যখন 15th ওভারে 15th or 16th ওভারে আমরা 2টা উইকেট লুজ করি, ঠিক না? ওই সময় যদি ওই উইকেটগুলো লুজ না করতাম তাহলে হয়তোবা আমি অন্যভাবে খেলতাম, হয়তোবা আমি আরও রানের জন্য পুশ করতাম। বাট যখন ওই আমাদের 2টা কি প্লেয়ার রিয়াদ ভাই আর মুশফিক আউট হয়ে যাওয়াতে, তখন আমাকে অ্যাটলিস্ট ওই নেক্সট 2টা ওভার একটু স্লো ডাউন হইতে হয়েছে, বিকজ ওই সময় যদি আমি আউট হয়ে যেতাম তাহলে একটা টিমের উপর একটা বড় প্রেশার পড়তো। অ্যাটলিস্ট আমি এক জায়গায় যদি ধরে রাখতাম, প্লাস মাশরাফি ভাই ছিল, নাসিররা ছিল, এরা রোটেট করতে থাকলে তাহলে আমরা যে লক্ষ্য ছিল আমাদের 150, ওটাতে পৌঁছানো আমাদের জন্য ইজি হতো। তো ওই 2টা ওভার হয়তোবা একটু হয়তোবা ওই সেঞ্চুরি যে জিনিসটা বলছেন ওটা, বাট আমি কোনো সময় ভাবি নাই, বিকজ মাই টার্গেট ওয়াজ অলওয়েজ টু গেট 150, অ্যান্ড দেন ওটার মধ্যে যদি, ওটার প্রসেসে যদি এটা হয়ে যেত তাহলে হয়ে যেত। তামিম, আপনার ইনিংসের সবচেয়ে টাফেস্ট পার্ট কোনটা ছিল? মানে উইকেট তো বল স্টপ করছিল, ঠিক আছে, উইকেট পড়ছে আরেক পাশ থেকে, বাট মানে কোনটা সবচেয়ে টাফ ছিল? আর কোন, আপনি তো এখন ডিফারেন্ট একটা অ্যাপ্রোচ নিয়ে ব্যাট করেন, বাট মানে কোন সময়টা থেকে আপনার মনে হয়েছিল আজকে যখন উইকেট পড়ছে যে আমাকে 20 ওভার্স ক্যারি করতে হবে? যেটা দেখেন, বিকজ আমরা যখন এখানে আসছি আমাদের ধারণাটা অন্য ছিল উইকেটের ব্যাপারে। আমরা যা শুনছি যে মানে খুব সুন্দর হবে, এই হবে, সে হবে, সো বাট আমরা যখন আর্লি আমির সময় যখন 2-3টা ওভার ব্যাট করলাম, তখনই আমরা একটু আইডিয়া করে ফেলতে পারছিলাম যে উইকেটটা আসলে খুব একটা বেশি ইজি না। তো ওই সময় একটা জিনিস চিন্তা ছিল যে দুজনের মধ্যে যে কোনো একজন যদি সেট হয়ে যাবে, ওর চেষ্টা করার যে বড় ইনিংস খেলার জন্য। আর আমাদের আসলে যে টিম প্ল্যান বলেন, এই বলেন, এটাতে সবসময় বলা হয় যে অ্যাটলিস্ট টপ 6-এর একজন যদি একটা বড় ইনিংস খেলে, অ্যাটলিস্ট টপ 4-এর একজন যদি বড় ইনিংস খেলে তাহলে ইজিয়ার হয়ে যায়। তো আমি ওভাবে করছিলাম, আর আসলে সিচুয়েশনটা ওরকম ছিল যে আমি ওই সময় যদি মানে যতটুক আমি ব্যাটিং করবো অতটুক ভালো, বিকজ আই ওয়াজ টাইমিং দ্য বল ওয়েল দ্যান আদার্স, সো দ্যাট ওয়াজ দ্য রিজন আর কি। টাফেস্ট পার্ট ওয়াজ ওয়েন 2 উইকেটস fall down, because আমি তার আগের ওভার একটা রিদমে আসছিলাম, I was hitting, I hit 2 boundaries and then the 2 wickets fall, so আমাকে আবার নিজের ইমোশনটা কন্ট্রোল করে then we have to do it again, so that was the toughest part. তামিম, আপনার নেদারল্যান্ডের সাথে 3টা ম্যাচ খেলেছেন, 3টাতে হাফ সেঞ্চুরি আছে, যেখানে আপনার মোট ক্যারিয়ার হাফ সেঞ্চুরি 4টা আগে। এই বিষয়টাকে আসলে আপনি কীভাবে দেখছেন? আর পাশাপাশি আরেকটা কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে যে মানে নেদারল্যান্ডের সাথে আপনি যেভাবে জ্বলে উঠেছেন, সেখানে আরেকটা সাকসেস আমাদের আছে, সেটা হলো 1997 সালে ICC ট্রফিতে আমরা নেদারল্যান্ডকে হারিয়ে সেমিফাইনালে গিয়েছিলাম। সেই ম্যাচটা প্রায় হারের পথে ছিলাম, সেখানে আপনার চাচা আকরাম খান একটা ইনিংস খেলেছিলেন। আসলে বিষয়টা ওটা ইমোশনালি বলা যায়, বা পেশাগত আঘাতের কিছু না, এখানে কোনো কিছু পাচ্ছেন কিনা? না, এরকম কিছু না আসলে, বাট হ্যাঁ এটা ঠিক, এটা আমিও ভাবি না, আমি মনে করছিলাম আর একটা 50 ছিল, আপনি বললেন, সো এরকম কিছু না আসলে। বাট ওই আমার চাচা যে ইনিংসটা খেলেছিল ওটা আসলে অনেক ইনিংসের চেয়েও বেশি ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য। মানে আমরা সবাই জানি, স্পেশালি যারা বাঙালি ওরা জানি যে ওটা কত ইম্পর্টেন্ট ছিল। বাট মোটামুটি আমরা কন্ট্রিবিউট করতে পারে বাংলাদেশ টিমের জন্য হ্যাপি, এটাই আর কি, ওয়েদার ইটস নেদারল্যান্ড, ইংল্যান্ড, হুএভার ইট ইজ আর কি। Why? Relieved or something else? Relief. Yeah, obviously, winning match is always relief. It doesn't matter who you're playing against. It was a good performance by Tamim and some bowlers. Hopefully, we adapt the wicket a bit more than
when we played the second match. Mashrafi, first part of the question is bowling bouncers, asking Mushfiqur to stand up and bowling bouncers. What was the plan there? And that 17th over which you bowled, what was the thinking going into that? First one, what you asked? You asked Mushfiqur to stand Oh, up. okay. Okay, no, that wasn't planned. Ball is, I think, kick bit, and Boren was bit shorter, I guess. and 17th over, yes. The last over I bowled, I gave 1 run, so I was pretty confident. T20 is all about momentum. I knew that, and my momentum was with me, so I felt that over I should bowl. So I failed. One time I failed that Alamin or any spinners, but again I thought that I should bowl. Do you think this is a kind of moral boosting win for the side, because you, as you said yesterday, you came in and almost practically 1 day to acclimatize. So do you think? Yeah, obviously it was very important to win. You can't make any excuse. You lost, and making excuses is not good. So it's a good. I think we win that match, and obviously it will help the next match when we come and play here. Boys are understand the wicket, I think, and obviously we're looking forward for the next one. ক্যাপ্টেন, আপনি 17তম ওভারের কথা বললেন যে ওই সময় আপনার মনে হয়েছিল বোলিং করবেন, সেই জন্য করেছেন, কিন্তু ম্যাচ সিচুয়েশনটা যে জায়গাতে ছিল, তখন কি আপনার মনে হয়েছিল ম্যাচটা আসলে আমাদের হাত থেকে চলে যাচ্ছে অনেক বেশি, মানে ওদের সাইডে? যখন 16 ওভারে মানে 4 ওভারে 42 লাগবে, তখন যেটা বললাম, মনে হচ্ছিল যে এই ওভারটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই ওভারে যদি আমরা ইভেন 6, 7, 8ও দিই, তাও 35 রান মতো লাগবে, 34-35। সো লাস্ট ওভারে আমরা চেয়েছিলাম অ্যাটলিস্ট 15 থেকে 20 রানের মতো রাখতে। সো ওইটা আমরা কোয়াইট সাকসেসফুল, যে আমরা 17 রান দরকার ছিল। তবে ওই ওভারটা করার সময় যেটা আমি বললাম আগে, আমার কাছে মনে হয়েছে আমি করাই বেটার, কারণ আমি ওই সময় উইকেটটা রিড করতে পারছিলাম ভালো, এবং ব্যাটসম্যানকেও ভালো রিড করতে পারছিলাম। সো আমার কাছে আসলে ওই সময় মনে হয়েছে যে নতুন কাউকে দেওয়ার থেকে আমি করি। ক্যাপ্টেন, ম্যাচের আগে অনেক প্রবলেমের কথা বলেছিলেন আর কি, ঠান্ডা, হাইট, শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা, উইকেট না বোঝা, মানে ওই মাঠ থেকে যে পাহাড়গুলো দেখা যায় সেগুলো বেশি উঁচু ছিল না, বাংলাদেশের এই সমস্যার পাহাড়টা আরও বেশি উঁচু ছিল। এটা সেটা জয় করাটা কতটা রিলিফ, মানে পরের ম্যাচে তো মেন্টালি সেটেল হওয়ার জন্য আরও টাইম পাচ্ছেন, মানে আরও ফাইন টিউন পারফরমেন্স দেখা যাবে কিনা? না, আশা করছি। তামিম যেভাবে ব্যাটিং করেছে সত্যি কথা আউটস্ট্যান্ডিং, কারণ উইকেটে আমরা যেটা ভেবেছিলাম যে এখানে ফাস্ট হবে, সামটাইমস ক্যান বি সুইং, বাট এখানে আমার কাছে মনে হচ্ছে উইকেট অনেক স্লো ছিল আজকে, এবং স্ট্রেট তামিমরা যখন ব্যাটিং করছিল প্রথম ওভার থেকেই আমরা বুঝতে পারছিলাম যে শর্টস খেলা খুব কঠিন হচ্ছিল। সো আসলে পুরো আমরা যে মাইন্ডসেট আপ নিয়ে এসেছি বা এখানে এসেছি বা আজকে ম্যাচে নেমেছি, টোটালি ডিফারেন্ট ছিল। সো না, পাহাড়ের সাথে তুলনা না, কিন্তু ডিফিকাল্ট ছিল। আল্লাহর রহমতে আমরা জিনিসটা কভার করতে পেরেছি। আশা করি ইনশাল্লাহ আমরা একটু ভালো কনফিডেন্স নিয়ে সামনের ম্যাচে আসতে পারবো। মাশরাফি, লাস্ট ওভারে যে কোনো কিছু হতে পারতো, এই সময় তাসকিনকে এনেছেন, তাসকিন 7 রান দিয়ে ম্যাচটা জিতিয়েছে। এক্ষেত্রে তামিম যখন ইনিংস বিল্ড আপ করেছে, সে ম্যাচের জয়ের নায়ক, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, সেক্ষেত্রে আপনার তাসকিনকে কি পার্শ্বনায়ক হিসেবে চিন্তা করেন কিনা? অবশ্যই। ও ম্যাচে ওইখানে ও আলামিন, মুস্তাফিজ এরাই বোলিং করছে এবং ওরা প্র্যাকটিস করছে। সো আমার কোনো ডাউট ছিল না। তো মুস্তাফিজ থাকলে আমার আরও বেশি অপশন থাকতো, কিন্তু আমার কোনো ডাউট ছিল না যে আলামিন, মুস্তাফিজ পারবে না, কারণ যে জন্যই বলা হচ্ছিল যে 17 নম্বর ওভারটা আমাদের ভালো করে শেষ করার দরকার ছিল। সো তারপরে আলামিনেরও 2টা ছিল, তাসকিনেরও 2টা ছিল, বাট আমি 2টা চুজ করেছি তাসকিনকে, কারণ ওর পেস আছে এবং ইয়র্কার ও খুব ভালো করতেছে। সো আসলে লাস্ট 3 ওভারে এসে হ্যাঁ হইতে পারে যে কোনো কিছু, এটা তো ক্রিকেট খেলায় এরকম বহুতই হয়, কিন্তু আমি প্রিটি কনফিডেন্ট ছিলাম তাসকিনকে নিয়ে। স্কিপার, আমার সাথে আজকে হিমাচলের ধর্মশালার কয়েকজন লোক স্থানীয়র সাথে কথা হচ্ছিল, তারা বাংলাদেশের খেলা দেখতে এসেছেন এবং তারা কিন্তু মাশরাফি, তামিম, সাকিবদের খেলা দেখতে এসেছেন, নাম মেনশন করে আমাকে বলেছেন। তাদের উদ্দেশ্যে কোনো মেসেজ? না, অবশ্যই তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই, এবং এটা আসলে আমরা লাস্ট 1-1.5 বছরে ভালো খেলছি জন্য হয়তোবা ওনারা ইন্সপায়ার হয়েছে আমাদেরকে দেখার জন্য হয়তোবা। সো থ্যাঙ্কস টু দেম যে ওনারা আমাদের দেখতে এসেছে, আমাদের খেলা দেখতে এসেছে।
সাপোর্ট করুক আর না করুক এটা আমাদের জন্য একটা অবশ্যই একটা ভালো ফিলিংস। আমার মনে হয় ছেলেরা সবাই শুনে ভালো লাগবে যে এখান থেকে কেউ কেউ আমাদের খেলা দেখতে এসেছে। সো আশা করি ইনশাল্লাহ আমরা সামনে আরও ভালো খেলবো আর এরকম হবে আর। ক্যাপ্টেন, যেটা হচ্ছে পরিসংখ্যান কিংবা পারফরমেন্সের বিচারে আয়ারল্যান্ড হল্যান্ডের চেয়ে বেটার টিম। অ্যাট দ্য সেম টাইম সেকেন্ড ম্যাচটা আপনারা খেলবেন একটু ডিফারেন্ট ওয়েদারের মধ্যে, সন্ধ্যার পর যেটা হয়তো আর একটু ঠান্ডা থাকবে। তো এই দুটো বিষয় মিলিয়ে আপনার কি মনে হয় আজকের এই ম্যাচের চাইতে আয়ারল্যান্ড ম্যাচটা আরও বেশি চ্যালেঞ্জিং হতে পারে বা আর একটু কঠিন হতে পারে? হ্যাঁ, হইতে পারে, এটা সত্যি কথা, কারণ ডিফারেন্ট ওয়েদার টোটালি, কারণ আমরা দিনের ম্যাচের সাথে রাতের ম্যাচে টোটালি ডিফারেন্ট ওয়েদার। সো এটা হওয়ার খুব ভালো চান্স আছে, কিন্তু হয় কি যে প্রথম ম্যাচটা জিতেছি হয়তো বা একটু ভালো ফিলিংস নিয়ে নামতে পারবো অবশ্যই। তো আমি মনে করি ভালো খেলা হবে, এবং আয়ারল্যান্ড আমাদের সাথে অনেক ম্যাচ খেলেছে অভ্যস্ত, এবং টি-20 তারা অনেক খেলে এবং বেটার সাইড তারা। আমাদেরকে আমাদের বেস্ট খেলতে হবে অবশ্যই। বেশ, তামিম যেরকম বললো, আসলে 15 বছর ধরে তো আমরা ম্যাজিক দেখে যাচ্ছি, এবং একটা সময় নিয়ম ছিল যে আপনি শুরুতে ব্রেক থ্রু দিলে বাংলাদেশ বড় জয়টয় পাইতো, নাহলে হইতো না। তো এগুলো কম্পেয়ার করে, যদিও এটা হল্যান্ড ওই ধরনের অপোজিশন না, কিন্তু কনসিডারিং দ্য ওয়ার্ল্ড কাপের চূড়ান্ত পর্বে ওঠা, এই ওভারটাকে আপনি আপনার কেরিয়ারের অন্যান্য যত মেমোরেবল ওভারের সঙ্গে যদি রেট করতে বলি, কোথায় রাখবেন? না, আসলে এখনো বিশ্বাস আছে যে ইনশাল্লাহ দলের প্রয়োজনে আরও ভালো ওভার করতে পারবো ইনশাল্লাহ। হয়তো বা কখন কি আসে সামনে কেউ জানে না, তবে এরকম বোলিং মানে এই সিচুয়েশনে এরকম একটা ওভার করতে পারলে অবশ্যই ভালো লাগে, কনফিডেন্স বেড়ে যায়। তো আরও সামনে তো অবশ্যই আরও খেলা আছে, চ্যালেঞ্জ আছে। ক্যারিয়ারে এই পর্যায়ে এসে ভালো লাগছে যে আজকে, তবে আসলে যেভাবে বলছেন আমার কিন্তু ওই সিচুয়েশনে আমি অতটা ওয়ারিড ছিলাম না, সত্যি কথা, কারণ আমি ভেরি কনফিডেন্ট ছিলাম। হয়তোবা আমি ভেবেছিলাম, আমি যেহেতু ভালো করছি, আমি ওই সময় ভেবেছিলাম যে কাউকে করাবো কিনা, কিন্তু সত্যি কথা যে আমি এত দূর ভাবিনি যে এই ওভারটা এত কঠিন হতে যাচ্ছে। মাশরাফি ভাই, কালকে প্র্যাকটিস কয়টে? কোচকে জিজ্ঞেস করে পরে বলবো।